này tôi muốn nói đến những cái khía cạnh khác mà nó rất là hứa hẹn trong cái việc khi chúng ta chỉ định trên các bệnh nhân rung nhĩ. Đầu tiên là một cái ca lâm sàng rất là thú vị của tôi. Một bệnh nhân nữ 41 tuổi, cách nhập viện khoảng 5 ngày thì bệnh nhân đột ngột yếu cái tay bên phải, yếu rất nhẹ. Và bệnh nhân đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy và một cái đồng nghiệp có thể nghĩ đây là một cái bệnh lý thần kinh ngoại biên và cho đo điện cơ, chụp phim não và thấy rằng không có gì cả. Và cách nhập viện sau đó khoảng 3 ngày thì bệnh nhân đột ngột mờ hai mắt, mất thị lực hai mắt, và bệnh nhân chỉ thấy được cái màu sáng tối thôi, và kèm với cảm giác đau đầu âm ỉ. Thì bệnh viện nhập 115 thì lúc này thì khi chúng tôi khai thác lại bệnh sử của bệnh nhân này hoàn toàn không có bất kỳ một cái bệnh lý gì cả. Tuy nhiên sau khi một tháng sau khi bệnh nhân nhập viện và tôi chẩn đoán và tôi quay ngược hỏi lại thì bệnh nhân mới khai rằng có một lần bệnh nhân khạc ra máu được ít. Tuy nhiên các anh chị thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cái triệu chứng mà chúng ta bệnh nhân than phiền khạc ra máu rất là dễ lẫn lộn, đôi khi bệnh nhân ho nhiều và khạc ra những cái tia máu, và đôi khi chúng ta rất là dễ lầm lẫn. Thì đây là cái CT scan của bệnh nhân chúng tôi chụp, thì các anh chị có thể thấy rằng bệnh nhân này bị tổn thương rất là rõ ở hai cái thùy chẩm hai bên. Ngoài ra ở cái vùng vành tia bên trái, trung tâm báo dục bên trái chúng ta cũng có những cái tổn thương nhỏ. Và khi mà chúng ta có những cái tổn thương mà bị vùng vỏ thế này đó, một người bác sĩ đột quỵ chắc chắn phải nhìn đến bệnh nhân này có tắc động mạch lớn hay không. Bởi vì một cái tổn thương vùng vỏ mà rộng như thế này, luôn luôn chúng ta phải nhìn đến bệnh nhân này tình trạng động mạch máu như thế nào. Tuy nhiên, quý đồng nghiệp nhìn vào cái mạch máu của bệnh nhân này hoàn toàn rất là tốt, excellent. Thậm chí không có một cái bằng chứng gì của xơ vữa mạch máu cả. Chúng tôi chụp lại một cái MRI để tôi muốn nhìn rõ được cái tổn thương não. Và các đồng nghiệp thấy rằng cái tổn thương não lúc này nó hiện ra rất rõ. Bệnh nhân này bị tổn thương thùy chẩm hai bên. Điều này giải thích cho bệnh nhân là mất thị lực. Bệnh nhân này bị tổn thương tiểu não hai bên. Và bệnh nhân này bị tổn thương cả hai cái vùng trung tâm bán bầu dục, cả hai bên não. Như vậy nếu như chúng ta nhìn vào cái phân bố mạch máu của bệnh nhân này đó, chúng ta biết rằng cái não của chúng ta được nuôi bằng hệ thống động mạch cảnh hai bên và động mạch thân nền được chia từ hai cái động mạch cột sống. Thì bệnh nhân này bị cả ba vùng chi phối mạch máu, bị động mạch cảnh bên phải, động mạch cảnh bên trái và cả tuần hoàn sau. Điều đó nó rất là lạ, bởi vì khi mà chúng ta nhìn một cái tổn thương ba vùng mạch máu thế này, cái câu đầu tiên chúng ta đặt ra, cái này có phải rung nhĩ hay không? Một cục huyết khối từ tim và gây ra một cái thuyên tắc nhiều mạch máu trên nhiều dòng mạch máu khác nhau. Lúc đó chúng tôi nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cái rung nhĩ cơn, bởi vì cái rung nhĩ cái điện tâm đồ đầu tiên của bệnh nhân này không có. Và các anh chị biết rằng cái thùy chẩm thì nó chỉ chi phối cái thị lực của một mắt, và khi chúng ta bị hai bên thùy chẩm thì làm cho bệnh nhân mất thị lực. Lúc này bệnh nhân mất thị lực không phải bị tổn thương ở mắt mà bị tổn thương ở vùng vỏ, và người ta gọi là mù vỏ. Và với cái bệnh nhân này, sau khi chúng tôi làm một cái đầy đủ các cái xét nghiệm, thì chúng tôi chẩn đoán đây là một cái đột quỵ không rõ nguồn gốc, bởi vì chúng ta không kiếm được cái cục huyết khối nó nằm từ đâu cả, bởi vì mạch máu hoàn toàn bình thường, điện tâm đồ bình thường, không có rung nhĩ và siêu âm tim cũng bình thường. Và ta biết rằng đối với cái đột quỵ mà cryptogenic stroke thì thật ra nó là một cái bệnh lý mà khá phổ biến khi chúng ta làm đầy đủ các xét nghiệm rồi và chúng ta không tìm được cái nguồn gốc. Và nó chiếm đến 1/4 các bệnh nhân đột quỵ của chúng ta. Và hầu hết những bệnh nhân này, đặc biệt cho những trẻ, ngoài cái rung nhĩ cơn, chúng tôi còn nhìn đến cái PFO là một nguyên nhân khá thường gặp trên các bệnh nhân đột quỵ trẻ. Tôi khuyên các đồng nghiệp rằng nếu chúng ta có một cái bệnh nhân, một cô gái xinh đẹp dưới 45 tuổi bị đột quỵ, tìm ra không có gì hết, hãy nhắm vào PFO. Bởi vì PFO chiếm tỷ lệ khoảng 50% trên các bệnh nhân trẻ và không có yếu tố nguy cơ nào khác. Tuy vậy, đối với bệnh nhân này, chúng tôi làm tất cả những cái gì có thể, Holter ECG, làm test PFO và tất cả các cái xét nghiệm đó đều âm tính. Điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta cũng không thể loại trừ được bệnh nhân này có một cái rung nhĩ cơn nào đó và thỉnh thoảng chúng ta mới có thể phát hiện được. Tuy nhiên một cái điều mà chúng tôi đáng lưu ý là cái D-dimer của bệnh nhân này tăng cực chỉnh. Và khi chúng tôi nhìn lại cái y văn ở 3 vùng chi phối mạch máu thì một cái điều hết sức thú vị rằng đối với nhân mà 3 vùng chi phối mạch máu đó thì thật ra rung nhĩ nó không phải là cái nguyên nhân, cái thuyên tắc từ cái rung nhĩ nó không phải là nguyên nhân chúng ta thường gặp nhất, mà người ta thấy rằng
cái nguyên nhân thường gặp nhất nó sẽ liên quan đến bệnh lý ác tính. Bởi vì người ta thấy rằng đối với một cái bệnh lý ác tính, cái tỷ lệ mà chúng ta phát hiện khi mà có bệnh nhân có tổn thương 3 vùng thì cái nguyên nhân mà ác tính nó gấp 6 lần so với rung nhĩ. Và cái hội chứng này người ta gọi là hội chứng Chaser, được phát hiện từ năm 1865 của đúng chính tên tác giả. Và đây là một cái hội chứng nói đến cái hội chứng tăng đông, đó là dạng thuyên tắc hệ thống tĩnh mạch, động mạch mà nó xuất phát từ cái hội chứng cận ung thư. Và các anh chị thấy rằng nếu chúng ta so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân ác tính, một cái bệnh nhân ác tính và một cái bệnh rung nhĩ, thường gặp nhất là một vùng chi phối mạch máu, tỷ lệ rung nhĩ khoảng 80%. Nếu hai vùng chi phối mạch máu, rung nhĩ chiếm tỷ lệ khoảng 17% là nguyên nhân. Và trong khi đó ác tính chỉ chiếm khoảng 9%. Nhưng khi lên 3 vùng thì 23.4% các bệnh nhân là rung ra ác tính chứ không phải là rung nhĩ. Trong khi rung nhĩ lúc đó tuột xuống từ 17% chỉ giảm xuống còn có 3.6%. Như vậy các anh chị hình dung rằng nếu như chúng ta có một cái bệnh nhân mà chúng ta không có rung nhĩ và chúng ta thấy rằng 3 vùng chữa bệnh máu thì chúng ta hãy nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cái hội chứng cận ung thư. Và cách mà chúng tôi tầm soát tiếp đó là chúng ta tìm thêm cái D-dimer, là một cái xét nghiệm khá thường gặp, khá dễ làm. Và người ta thấy rằng với cái D-dimer tăng cao, chúng ta hãy hướng đến cái hội chứng cận ung thư nhiều hơn nữa. Và các anh chị, đây là một cái nghiên cứu người ta thấy rằng nếu như so sánh một cái bệnh nhân mà nếu như chúng ta thấy một cái bệnh nhân mà nhồi não 3 vùng đó, thì bệnh nhân đó có 20% là do cái bệnh lý ác tính. Và nếu như đặc biệt nếu như bệnh nhân đó chúng ta không phát hiện được rung nhĩ thì tỷ lệ nguyên nhân gây ra ác tính gây ra tổn thương 3 vùng lên đến 75%. Như vậy quý đồng nghiệp thấy một cái bệnh nhân tổn thương 3 vùng chữa mạch máu, việc đầu tiên tầm soát rung nhĩ, nếu không có rung nhĩ bắt buộc phải nghĩ đến ung thư, thậm chí phải nghĩ đến ung thư nhiều hơn nữa, bởi vì 3 vùng chi phối mạch máu tỷ lệ cao hơn so với rung nhĩ. Và như vậy đối với một cái bệnh nhân mà 3 vùng chi phối mạch máu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm D-dimer và chúng ta tầm soát các yếu tố ung thư, ví dụ như một cái CT ngực và bụng để chúng ta khảo sát. Và ngoài ra chúng ta làm PET scan nếu như tất cả các xét nghiệm nó âm tính. Thì D-dimer là một cái xét nghiệm rất là đáng giá trị. Nếu như chúng ta phối hợp với một cái tổn thương 3 vùng thì cái khả năng chẩn đoán chúng ta chính xác nó còn cao hơn rất nhiều. Và các anh chị thấy rằng đối với bệnh nhân này, khi chúng tôi cho bệnh nhân chụp một cái CT ngực và bụng thì các anh chị thấy rằng một cái điều mà chúng tôi hết sức là kinh ngạc vào thời điểm đó, bệnh nhân này rất nhiều huyết khối ở trong các hệ thống tĩnh mạch, động mạch phổi, huyết khối trung thất, hạch ở trung thất, ở ngay các cái động mạch, các cái động mạch lách, động mạch thận, huyết khối rất là nhiều nơi. Và các anh chị thấy rằng bệnh nhân này phát hiện ra chẩn đoán là một cái ung thư gan, phổi. Và mặc dù các anh chị biết rằng bệnh nhân này hoàn toàn trước đó không có bất kỳ một cái triệu chứng gì gợi ý đến ung thư cả. Và các anh chị thấy rằng đối với một cái VTE, nó là một cái biến cố mà đặc biệt chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên trên thực tế đó, thì rất ít các đồng nghiệp nghĩ đến cái thuyên tắc tĩnh mạch trên các bệnh nhân ung thư, bởi vì ai cũng nghe đến ung thư đã quá sợ rồi, và mọi tâm huyết chúng ta đều lo đến chuyện ung thư, và chúng ta không nghĩ đến những cái biến cố có thể kèm theo. Mà người ta thấy rằng đối với các cái khi bệnh nhân có ung thư thì cái nguy cơ gặp VTE nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu bệnh nhân có đột quỵ, nguy cơ này tăng lên gấp bội. Bởi vì một nhân đột quỵ, nguy cơ gây ra các thuyên tắc tĩnh mạch sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí 20 lần so với các bệnh nhân không đột quỵ. Với các bệnh nhân đột quỵ, khi các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân liệt nặng, thì chúng ta biết rằng theo guideline chúng ta bắt buộc phải sử dụng kháng đông để chúng ta phòng ngừa các huyết khối tĩnh mạch sâu. Và nếu như nó kèm với ung thư thì sao? Càng tăng lên gấp bội. Bởi vì một bệnh nhân ung thư có thể làm tăng cái VT tăng gấp 15 lần. Và người ta thấy rằng cái mức độ giai đoạn muộn của cái ung thư thì cái nguy cơ thuyên tắc nó càng cao nữa. Và một điều đáng buồn là có đến 70 đến 80% các bệnh nhân ung thư ở Việt Nam được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Bởi vì chúng ta tầm soát chúng ta rất là ít. Và như vậy các anh chị thấy rằng thực tế ung thư không phải chết vì ung thư không, mà người ta thấy rằng VTA nó là cái nguyên nhân thứ hai sau bản thân ung thư gây ra tử vong ở các bệnh nhân ung thư. Và như vậy đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta
tình cờ gặp một cái bệnh nhân đột quỵ mà do ung thư. Tuy nhiên đối với bệnh nhân ung thư, ngoài như tôi nói ban đầu, tất cả các thầy thuốc, thậm chí bệnh nhân đều lo đến cái việc làm sao chúng ta điều trị ung thư, và chúng ta ít để ý đến cái rung nhĩ, và trong khi đó cái nguy cơ bị các cái VTE và tử vong do VTE rất là cao. Và việc sử dụng kháng đông cho bệnh nhân này nó cũng có thể làm tăng các biến cố xuất huyết, bởi vì cái thời gian chúng ta sử dụng nó cũng sẽ rất là lâu dài. Đây là cái nghiên cứu SELECT-2. Nó biết rằng so đến hiện nay điều trị kinh điển nhất là chúng ta sử dụng các cái heparin trọng lượng phân tử thấp. Nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng một bệnh nhân bị đột quỵ, chúng ta sử dụng Lovenox mỗi ngày cho đến ngày khi bệnh nhân xuất viện, cho đến khi bệnh nhân phục hồi. Nhưng một bệnh nhân ung thư, bệnh nhân đó có thể sống 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm. Chúng ta không thể chích Lovenox mỗi ngày cả, đúng không ạ? Điều đó ngoài cái chuyện tốn kém về mặt thuốc, và còn mất thêm chi phí của một cái người điều dưỡng đến nhà và chích, chưa kể những cái rủi ro. Thì như vậy chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có một cái biện pháp gì đó tiện dụng hơn cho bệnh nhân. Đó là cái mục tiêu của nghiên cứu SELECT-2. Người ta muốn so sánh việc chúng ta sử dụng rivaroxaban liều 15mg so với điều trị kinh điển hiện nay, đó là chích cái heparin trọng lượng thấp trong đối với các bệnh nhân mà phòng ngừa VTE cho các bệnh nhân ung thư. Thì người ta thấy rằng một cái điều hết sức tích cực, với cái NOAC chúng ta làm giảm rivaroxaban 15mg, chúng ta làm giảm được 57% các biến cố thuyên tắc so với cái heparin trọng lượng thấp, mà các biến cố xuất huyết lại không tăng thêm. Và không chỉ một mình rivaroxaban đâu các anh chị, mà chúng ta cũng có thể sử dụng cái apixaban, chúng ta có thể dùng endoxaban, bởi vì 3 cái nghiên cứu bản lề SELECT-D, Caravaggio và Hochschild đều cho thấy rằng cái lợi ích của việc chúng ta sử dụng NOAC nó ngang bằng hoặc là tốt hơn so với cái heparin trọng lượng phân tử thấp. Và một cái phân tích gộp từ 3 cái RCT của rivaroxaban, người ta thấy rằng rivaroxaban làm giảm rõ rệt các biến cố thuyên tắc, và đặc biệt là không làm tăng có ý nghĩa đến các biến cố xuất huyết. Và các anh chị thấy rằng kết quả phân tích gộp này cũng cho thấy rivaroxaban làm giảm các biến cố về thuyên tắc do VTE và so với cái heparin trọng lượng thấp, cũng như làm giảm các biến cố xuất huyết nặng cũng trên tử vong cho bệnh nhân ung thư. Đến một trường hợp lâm sàng thứ hai của tôi. Đây là một bệnh nhân nam 67 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện bởi vì nhìn đôi chóng mặt. Bệnh nhân này có tiền căn bệnh mạch vành và đang điều trị bởi một bác sĩ tim mạch. Cao huyết áp, tiểu đường, type 2, nghiện thuốc lá. Các anh chị thấy rằng bệnh nhân này coi như là đủ bộ, đúng không ạ? Mặc dù vậy, bệnh nhân này các anh chị thấy rằng được sử dụng bằng aspirin và statin cộng với kiểm soát huyết áp bằng thuốc ức chế men chuyển. Thì đây là khi bệnh nhân vào và chúng tôi chụp MRI, thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này bị một cái nhồi não ở cái vùng cuống não bên phải, rất nhỏ ở bên phải. Các anh chị thấy rằng một cái chấm nhỏ bên phải. Và ngoài ra các anh chị nhìn kỹ đó, các anh chị sẽ thấy rằng cái thùy chẩm bên phải của bệnh nhân này cũng có một cái tổn thương. Nhưng mà xin thưa, cái này nó không phải hai vùng chi phối mạch máu này các anh chị, bởi vì cuống não và thùy chẩm cùng một chi phối của cái hai động mạch não sau, hai động mạch cột sống và động mạch thần nền. Như vậy đây không phải là nhồi máu não hai vùng chi phối, mà đây là một cái nhồi não nhiều ổ và thuộc một vùng chi phối. Khi chúng ta có nhiều ổ tổn thương mà trên cùng một mạch máu, cái đầu tiên chúng ta nghĩ đến không phải là một cái khối từ tim, mà chúng ta hãy nghĩ đến một cái artery to artery embolism, tức là một cái mảng xơ vữa từ một cái tổn thương xơ vữa đâu đó ở cái đoạn gốc, nó bay lên và nó bay một chỗ, nó lên chỗ một cái nhánh của ở cái cầu cuống não, và một cái bay còn lại lên cái động mạch não sau và gây ra một cái nhồi máu não ở thùy chẩm. Như vậy đây là một cái single vessel territory, chứ không phải là hai vùng chịu mạch máu. Chúng tôi expect nó là bệnh lý động mạch lớn, bởi vì chúng tôi nghĩ vậy. Một cái khối có thể từ somewhere đâu đó, từ cái động mạch nó văng lên. Tuy nhiên khi chúng tôi nhìn cái mạch máu của bệnh nhân này, hai động mạch cảnh, hai động mạch cột sống, động mạch não giữa cả động mạch thân nền, không có sự khác biệt có ý nghĩa. Các anh chị đừng đọc những cái tổn thương ở động mạch cột sống hai bên như thế này trên cộng hưởng từ là hẹp, bởi vì chúng ta sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Bởi vì kỹ thuật MRI bằng time of flight
ở những cái chỗ mà động mạch cột sống nó torture đó, thì cái hình ảnh nó làm giảm cái tín hiệu, và chúng ta đừng bao giờ đọc đây là một cái hẹp nặng của động mạch cột sống. Bởi vì sao tôi nói vậy? Khi chúng tôi chụp lại cái phim mạch máu, mạch máu CTA bằng cái bơm thuốc cản quang, khi chúng ta bơm thuốc cản quang, chúng ta sẽ vượt qua được những cái khiếm khuyết của cộng hưởng từ mạch máu. Và các anh chị thấy rằng bệnh nhân này không có hẹp có ý nghĩa ở hai động mạch cột sống, trừ cái đoạn tận cùng của động mạch cột sống bên trái, bên phải nó có vẻ như hẹp hơn bên phải, bên trái. Tuy nhiên hẹp này chưa đạt đến mức 50%. Và chúng ta nhớ rằng khi một cái bệnh nhân mà hẹp chưa đạt đến 50%, người ta gọi là non-significant stenosis, nó không được xếp vô bệnh lý động mạch lớn. Và tuy nhiên tình cờ chúng ta lại phát hiện bệnh nhân này bị hẹp nặng trên 70% động mạch cảnh trong bên phải. Tuy nhiên động mạch cảnh trong bên phải thì chả có liên quan gì đến tổn thương của cái chẩm, tổn thương của cái cuốn não cả. Như vậy đây không phải là thủ phạm, mà đây là một cái anh đó tình cờ đi ngang qua, mình thấy đẹp trai mình mang về thôi, chứ anh không có tội tình gì hết, đúng không ạ? Thì như vậy vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi, đột quỵ này từ đâu ra? Khi chúng tôi chụp lại cho bệnh nhân này bằng một cái phim một cái phim động mạch chủ, thì các chị thấy rằng bệnh nhân này có rất nhiều những cái mảng xơ vữa nguyên ở cái cung động mạch chủ. Và như vậy đây là một cái bệnh nhân mà có những bằng chứng về xơ vữa mạch máu. Tuy nhiên các chị rằng nó không xếp vô bệnh mạch máu lớn. Thì trên những bệnh nhân này chúng ta rất khó, đặc biệt là những bệnh nhân mà đã thất bại với aspirin. Chúng ta đã sử dụng aspirin, chúng ta đã dùng statin rồi và bệnh nhân vẫn bị đột quỵ. Điều đó nó đặt câu hỏi rằng chúng ta có thể làm gì tốt hơn. Thì nghiên cứu COMPASS là một nghiên cứu để trả lời chúng ta điều đó. Một bệnh nhân bị tổn thương nhiều giường mạch máu, tuy nhiên các cái giường mạch máu nó chưa có đủ ý nghĩa. Bên mạch vành chưa cần đặt stent, hẹp động mạch đồi sọ có nhưng dưới 50% chưa có ý nghĩa. Có mảng xơ vữa ở các cái mạch máu ở cung động mạch chủ. Liệu rằng chúng ta có thể làm gì tốt hơn aspirin hay không? Thì trong COMPASS người ta bao gồm hơn 27.000 bệnh nhân và so sánh một nhóm chúng ta sử dụng aspirin, một nhóm chúng ta sử dụng rivaroxaban liều 5mg x 2 và đặc biệt là cái liều rivaroxaban 2.5 x 2 chúng ta gọi là baby rivaroxaban. Baby bởi vì nó liều rất là nhỏ và chúng ta phối hợp aspirin. Thì trong nghiên cứu này, cái primary endpoint là một cái tiêu chí gộp bao gồm các biến cố đột quỵ, nhồi máu cơ tim, các cố mạch máu. Nhưng tình cờ khi chúng ta xét riêng các biến cố về đột quỵ thì việc chúng ta phối hợp với baby rivaroxaban cộng aspirin nó làm giảm đáng kể các biến cố về đột quỵ so với aspirin đơn thuần. Người ta thấy rằng với việc chúng ta xét riêng các bệnh nhân đột quỵ nó làm giảm được khoảng 44% các biến cố đột quỵ so với aspirin đơn độc. Và các anh chị thấy rằng đối với ngay cả các bệnh nhân PAD nó cũng làm giảm, vì có cái thêm tổn thương ở cái giường mạch máu chi đó, thì cái việc chúng ta sử dụng nó cũng làm giảm được khoảng 46% các biến cố đột quỵ. Và cái việc chúng ta sử dụng kèm với baby rivaroxaban nó có vẻ như không chỉ dành cho các bệnh nhân đột quỵ thứ phát đã bị đột quỵ rồi, mà ngay cả bệnh nhân đột quỵ tiên phát, các anh chị thấy rằng nó đều có thể có được lợi ích khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với trước đây, nếu như các anh chị nhớ lại nghiên cứu WASIT, nghiên cứu WASIT là nghiên cứu hẹp động mạch sọ đó, trước WASIT là nghiên cứu WAS, thì trong nghiên cứu đó người ta so sánh chúng ta sử dụng warfarin so với aspirin. Đó là một nghiên cứu thất bại. Bởi vì khi ở nhóm chúng ta sử dụng warfarin, người ta thấy rằng các biến cố sốt huyết nó tăng lên đáng kể. Và như vậy cái guideline hiện nay của tất cả các hiệp hội, người ta không khuyến cáo chúng ta sử dụng warfarin trên các bệnh nhân hẹp động mạch đồi sọ. Tuy nhiên, khi người ta làm một cái subgroup ở các bệnh nhân chúng ta kiểm soát được cái ngưỡng INE từ 2 đến 3 thì người ta thấy rằng ở nhóm warfarin có vẻ có lợi hơn so với aspirin. Điều đó nó nói lên điều gì? Điều đó nó nói lên rằng không có nghĩa là chúng ta sẽ có thể sử dụng warfarin trên các bệnh nhân hẹp đồi sọ. Tuy nhiên, nó đã gợi ý chúng ta thấy rằng kháng đông không chỉ có lợi đối với các bệnh nhân có huyết khối tự tim như rung nhĩ, mà nó còn có thể có lợi đối với các bệnh nhân mà huyết khối trên các cái nền xơ vữa. Bởi vì người ta thấy rằng kháng đông nó có thể làm giảm các biến tác dụng lên các cái mảng xơ vữa, và đặc biệt nó làm giảm sự kết tập các cái huyết khối trên cái nền cái mảng xơ vữa. Và qua một cái nghiên cứu phân tích trên so sánh 5.768 dân sử dụng NOAC
và 2034 sử dụng bệnh nhân sử dụng vitamin K tức là warfarin. Trên các bệnh nhân mà có rung nhĩ cộng với PAD đó thì người ta thấy rằng ở cái nhóm sử dụng rivaroxaban nó rivaroxaban bao gồm rivaroxaban, apixaban hoặc dabigatran, endosaban, tất cả các NOAC đó đều có vẻ có lợi hơn so với warfarin. Và trong cái phân tích trên cái nhóm bệnh nhân sử dụng rivaroxaban đối với các bệnh nhân rung nhĩ và kèm với bệnh lý mạch vành hoặc bệnh lý PAD tức là bệnh lý ngoại viên thì các anh chị thấy rằng ở nhóm sử dụng rivaroxaban nó có vẻ tốt hơn so với thuốc kháng vitamin K. Và nhiều người nghĩ rằng xơ vữa mạch máu thì không thể có rung nhĩ, điều đó sai lầm. Bởi vì những nghiên cứu gần đây người ta đã tạo ra một cái sự ngạc nhiên rất lớn. Bởi vì trên những cái bệnh nhân mà chúng ta nghĩ rằng đây là những bệnh nhân đột quỵ do bệnh lý mạch máu nhỏ, bệnh nhân bị đột quỵ do bệnh lý xơ vữa mạch lớn, và nếu như chúng ta gắn một cái Holter ECG gắn trên người bệnh nhân trong vòng 2 năm thì chúng ta phát hiện một cái tỷ lệ rất lớn các bệnh nhân chúng ta phát hiện rung nhĩ cơn là 22%. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó trên những cái bệnh nhân mà chúng ta chẩn đoán là hẹp động mạch do xơ vữa mạch máu, có thể bệnh nhân đó vẫn có cái rung nhĩ tiềm tàng ở trong đó mà chúng ta chưa để hết được. Đó cũng là một cái khiếm khuyết của các cái phân loại đột quỵ hiện nay. Tuy nhiên chúng ta biết rằng khi phân loại đột quỵ chúng ta hướng đến những cái gì gần đúng nhất, chúng ta không để nào chắc chắn tất cả được. Nhưng mà điều này có nghĩa là gì? Trên một bệnh nhân nghĩ đến cơ chế này, và khi chúng ta sử dụng aspirin, chúng ta nghĩ đến xơ vữa mạch máu, chúng ta sử dụng aspirin và bệnh nhân bị tái phát. Thậm chí khi chúng ta dùng combine aspirin clopidogrel, thậm chí ticagrelor, bệnh nhân bị tái phát, thì các đồng nghiệp làm ơn nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cơ chế khác kèm theo. Và như vậy hơn là chúng ta chuyển qua một cái giải pháp khác có thể xâm lấn hơn cho bệnh nhân. Và trong phần cuối cùng thì tôi cũng đọc nhanh đến các cái tổn thương thận sau đột quỵ. Chúng ta biết rằng một cái bệnh nhân mà đột quỵ thì chắc chắn cái nguy cơ tổn thương thận sau đó cũng sẽ rất cao. Bởi vì các ta biết rằng ngoài những cơ chế về đáp ứng miễn dịch, cơ chế về thần kinh thực vật, thì một cái bệnh nhân đột quỵ vào, chúng ta chụp rất nhiều phim CT scan, chúng ta dùng cản quang rất nhiều, đúng không ạ? Đặc biệt khi mà chúng ta không quan tâm đến cái việc mà nước ra nước nhập thì cái tổn thương thận trở nên rất là thường quy. Và người ta thấy rằng đối với những tổn thương thận sau bệnh nhân đột quỵ có thể đến 25%. Và khi một bệnh nhân đã bị tổn thương thận ở trong bệnh viện thì chắc chắn cái nguy cơ tử vong nó sẽ tăng rất nhiều. Và đối với những khi chúng ta nhìn lại 4 cái nghiên cứu nền tảng trong trường rung nhĩ, Rocket AF, Rely và Aristotle, thì các anh chị thấy rằng ở cái nhóm nghiên cứu Rocket AF thì cái rivaroxaban nó làm giảm khoảng 50% các biến cố mà có gây ra chức năng thận xấu đi. Và tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái nhóm UTMA nó khác với các cái thuốc mà 10 nó chuyển hóa không qua thận, và điều đó nó làm giảm những cái tổn thương trên thận rất nhiều. Và các anh chị thấy rằng trong tất cả các yếu tố MA nó đều có khuynh hướng nó làm giảm cái tiến triển nặng của cái tổn thương thận, đặc biệt là rivaroxaban. Và các anh chị thấy trong nghiên cứu Renovator trên các bệnh nhân mà rung nhĩ ở châu Á thì các anh chị thấy rằng so với cái warfarin, nhóm rivaroxaban nó làm giảm rõ rệt, đặc biệt là các biến cố về suy thận. Các anh chị thấy rằng trong nghiên cứu này cũng vậy, các anh chị thấy rằng các biến cố mà gộp nó làm giảm rõ rệt ở cái nhóm sử dụng rivaroxaban. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu Sareno. Trong nghiên cứu này người ta so sánh rivaroxaban với kháng vitamin K, warfarin trên các bệnh nhân mà đã có suy thận rồi, và cái outcome là người ta đánh giá các bệnh nhân mà xấu đi tiếp tục diễn tiến cái suy thận, thì người ta thấy rằng một lần nữa cái nhóm sử dụng rivaroxaban, cái tỷ lệ các bệnh nhân mà tiến triển thận tăng lên nó làm giảm rõ rệt. Các biến cố đột quỵ và các biến cố xuất huyết nó cũng làm giảm rõ rệt so với warfarin, và cái hiệu quả này nó duy trì qua 2 năm so với warfarin. Như vậy để kết thúc bài này, tôi thấy rằng không chỉ riêng với đột quỵ mà liên quan rung nhĩ thì các cái thuốc kháng đông mới nó đã tỏ ra rất nhiều cái ưu điểm khác mà chúng ta đang tiếp tục khai phá nó. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng những cái thuốc NOAC mới, ngoài cái việc chúng ta phòng ngừa đột quỵ liên quan những cái khối liên quan rung nhĩ, mà nó còn có thể hiệu quả rõ rệt trên những cái khối do các bệnh lý khác, đặc biệt là do ung thư. Một lần nữa tôi xin quý đồng nghiệp lưu ý những cái ca tổn thương 3 vùng chủ mạch máu, chúng ta hãy nghĩ đến bệnh lý ác tính
hơn là chúng ta tìm cái rung nhĩ, bởi vì khả năng bị cái huyên khối từ cái hội chứng ung thư nó cao hơn rất nhiều. Và cuối cùng so với các cái thuốc NOAC thì nếu như một bệnh nhân đã có tổn thương thận thì tôi nghĩ rằng các cái thuốc yếu tố 10A nó được xem là cái giải pháp lựa chọn phù hợp cho các cái bệnh nhân của mình. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Chắc các đồng nghiệp chắc không có câu hỏi gì cho tôi đúng không ạ? Chắc chúng tôi sẽ quen quá thì đâu có hỏi anh chi đâu. Các đồng nghiệp bây giờ chắc nó cũng vừa hết thời lượng. Như vậy cái phiên only one question. Not for me, right? Dạ, em xin chào anh Nghị. Em xin chào chủ tọa đàm. Em là bác sĩ Huân, khoa hồi sức ngoại kinh của bệnh viện Chợ Rẫy. Em xin có câu hỏi với phó giáo sư Thắng. Xin phó giáo sư Thắng cho kinh nghiệm về cái điều trị một trường hợp bệnh nhân mà em đã thường hay gặp ở trong khoa. Thứ nhất là giống như là bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi, bệnh nhân có BMI khoảng 27. Bệnh nhân vô được chẩn đoán với một cái là máu tụ dưới bàn cứng, bán cầu bên phải, với Glasgow bệnh nhân là 7 điểm. Bệnh nhân có một cái tiền sử là được chẩn đoán là hẹp van tim, đang uống thuốc kháng đông. Như vậy thì bệnh nhân này vô Chợ Rẫy với cái tình trạng bệnh nhân này có chỉ định về phẫu thuật mở sọ dãy áp. Như vậy đối với bệnh nhân này có chống chỉ định để mở sọ khi bệnh nhân đang uống thuốc kháng đông hay không? Với trường hợp thứ hai nữa là nếu như bệnh nhân có chỉ định mở sọ, sau khi mở sọ xong rồi thì khi nào mình có thể sử dụng lại thầy thuốc kháng đông, và bệnh nhân có cần phải dự phòng huyết khối trên bệnh nhân hay không? Xin cảm ơn. Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ Huân là bệnh nhân có cái máu tụ dưới bằng cứng. Dạ, chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não chúng ta có sử dụng kháng đông hay không? Dạ. Tôi nghĩ là chắc chắn là không. Mở sọ dãy áp thì tôi nghĩ rằng khi chúng ta mở sọ dãy áp bao lâu thì chúng ta biết rằng cái câu hỏi đó khi đồng nghiệp mở sọ dãy áp thì tôi tin chắc rằng bệnh nhân đó nếu bị nhồi máu thì nó rất rộng đúng không ạ? Mà nếu rất rộng thì các anh chị biết rồi, ít nhất chúng ta phải sau 2 tuần đúng không ạ? Chúng ta mới có thể nghĩ đến việc chúng ta sử dụng lại kháng đông. Bởi vì còn nếu như chúng ta mở sọ dãy áp trên bệnh nhân suy não thì nó còn có thể lâu hơn nữa, có thể lên đến 4 tuần đúng không ạ? Dạ, em xin lỗi các ngang với sư Thắng là bệnh nhân này đang xài uống thuốc kháng đông, sau đó bệnh nhân bị chấn thương sọ não và máu tụ có chỉ định mở sọ, nên em hỏi tiếp tục là có nên xài thuốc kháng nếu đông bệnh cho nhân bệnh nhân hay không? đang sử dụng kháng đông và bệnh nhân bị chấn thương suy nội sọ, các đồng nghiệp hãy nghĩ đến nếu bệnh nhân đó may mắn sử dụng Parasa, hãy sử dụng thuốc NOAC giải. Chúng ta có cái Praxby để chúng ta làm giảm được cái việc chảy máu. Đó là cái việc tôi nghĩ rằng việc quan trọng nhất. Còn nếu như chúng ta sử dụng yếu tố 10A, chúng ta có Adesinate là một cái thuốc hữu hiệu hơn là chúng ta nghĩ đến những cái giải pháp khác như là plasma tươi đông lạnh hoặc là cái gì. Thì tôi nghĩ rằng khi một bệnh nhân mà sử dụng xuất huyết đã bị xuất huyết rồi đó, đồng nghiệp hỏi rằng có nên sử dụng lại kháng đông nữa hay không sau này á, đúng không? Dạ. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay tất cả các nghiên cứu người ta thấy rằng mặc dù bệnh nhân có biến cố xuất huyết, chúng ta vẫn có thể sử dụng lại kháng đông và điều đó là vẫn có lợi. Tuy nhiên đồng nghiệp cần lưu ý đến cái liều. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng liều Rivaroxaban 20 thì chúng ta đó đừng bao giờ xài 20 lại nữa, mà chúng ta có thể xài liều 15 thôi. Tôi nghĩ rằng điều đó nó phù hợp hơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, xin cảm ơn. Do thời gian đã hết thì tôi xin được chuyển sang cái phiên của phiên hội thảo vệ tinh của công ty Pfizer. Trong cái phiên Pfizer này chúng ta sẽ có 3 bài báo And cáo. now I want to transfer to the satellite meeting of Pfizer company. Một cái báo cáo của giáo sư Giancarlo The first presentation is from Professor Giancarlo Angeli. He's the cardiologist. Do cái giáo sư không tới được, chúng ta sẽ nghe online. Because the professor cannot come here Của giáo directly. sư Anelli. Much for the invitation to present some data about the treatment of venous thromboembolism today. It's indeed a big pleasure to be with you today, although
by the web. I hope next time we can meet personally in your beautiful country. These are my disclosures, my conflict of interest, and this is a message related to this presentation today. So what I'm going to discuss in the next 20 minutes is to discuss the novelty related to the treatment of venous thromboembolism in the general population, and then discussing the same data in patients with cancer. Because in this last patient, new achievement have been reached in the last few years. Treatment of venous thromboembolism, well, this is the classical phases. These are the classical phases of the treatment of venous thromboembolism. And this was indeed the treatment until 3 or 4 years ago, probably 5. So the treatment of VTE in the past included 3 different phases. The initial treatment that usually lasted for 5-10 days and was given with a parenteral agent, in most of the cases LMWH. Then patients were shifted to the oral anticoagulants, including the vitamin K antagonist, and this was for about 6 months. And this treatment was indeed mandatory for all patients with deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Not all patients, but some of them also required a sort of a standard treatment, and this was also given for a more prolonged time and was given again with the vitamin K antagonist. Well, in the last year, several studies have tested the possibility of using the direct oral anticoagulants in order to replace the association of LMWH and warfarin. And as you see, in the last few years, 6 studies has been done with 4 different agents, as you can see here. There are some differences and some similarities. For example, the apixaban and rivaroxaban, they were given following the so-called single drug approach. So this means that no LMWH was given upfront. In order to counteract the higher incidence of recurrence in the first few days, a higher dose of DOACs was given in the first days, and this was 50% more for rivaroxaban for 3 weeks, and this was the double of the dose for apixaban given for 1 week. So this really changed the scenario of the treatment of pulmonary embolism and deep vein thrombosis. Well, if you see the results overall, you actually say that the results were in general quite good. So if you pull the data coming from these 6 studies, you find that about 25,000 patients were included in this study, and the recurrence rate was actually reduced from 2.6 to 2%, a risk reduction of 12%. No statistically significant, but very close. But the main advantage you can actually see from this slide, if you jump to the last line, and this one related to major bleeding, you actually see that the rate of major bleeding went down from 1.7% in patients receiving the conventional treatment with 1.1% in patients receiving DOACs. This corresponds to a risk reduction of 38%. And this difference is indeed statistically significant. So if you take this data all together, you can actually see that by using DOACs instead of the conventional treatment, you can have at least the same efficacy with a reduced rate of bleeding. Sometimes the audience is mainly composed by cardiologists or neurologists, and what they want to know are the data about pulmonary embolism. And these are the data of pulmonary embolism that were extrapolated from the previous meta-analysis. Well, we are still talking about 11,000 patients,
And you see, even for PE, even for patients that they PE and they were treated for a PE, the recurrence rate went down from 2.6 to 2.4, a risk reduction of 11%, not statistically significant, but still, this is a comparison between two active agents, and the results are certainly quite interesting. But again, if you jump down to major bleeding, what you see here, the major advantage of using DOACs instead of the conventional treatment. 2.3% was the rate of bleeding in patient, major bleeding in patient receiving the conventional treatment, 0.9 in patient receiving DOACs. This corresponds to a 70% risk reduction, and this difference is indeed statistically significant. Well, I would like to show the data that contributed the most to the general difference that we see with dogs. And these are the data with the apixaban in the Amplify study. Well, let's see the efficacy first. So this was, again, a comparison between apixaban and the conventional treatment. That means a LMWH followed by warfarin. But the results are indeed very clear. Well, first of all, we had 59 events in patients receiving apixaban and 71 in patients receiving the conventional treatment. This means a risk reduction, as you see, of 16%. The difference was not statistically significant, but again, we are discussing about two active treatments. And another important difference was indeed that if you make a close-up about the initial days, some people was concerned about not giving LMWH at the beginning, but starting immediately with dogs. Well, it is quite clear that no excess of recurrence were observed in the first few days. And please take into account that this was a study in more than 5,000 patients, and about 1/3 of these patients actually had pulmonary embolus. But probably the most remarkable results of the Amplify study were the results about bleeding. And these are the data that indeed, given the sample size of the study, contribute the most to the overall meta-analysis data. Well, we observed 15 major bleeding in patients receiving apixaban and 49 in patients receiving the conventional treatment. This means a 69% risk reduction. The difference was statistically significant. So the main message here is that by using apixaban instead of the conventional treatment, you have an easier treatment, but you also have at least the same efficacy, and you have a remarkable advantage in terms of bleeding complication. This is indeed what we have seen concerning the initial and long-term treatment of VT. But as I mentioned before, some patients also required a more extended treatment. So let's see if we have any data concerning what happened after the first 6 months of treatment. Well, again, I would like to show you the meta-analysis data first. And these are the data where dogs were tested versus placebo. Again, indeed, this is a study stopping treatment versus continuing treatment. And the use of placebo is simply related to the need of preserving rubber blind. So all these patients receive the conventional treatment for 6 months, or with either apixaban or the other dogs or the warfarin, and then they were randomized to stop treatment or to continue. The results are indeed very clear. Let's forget discussing about odds ratio and so on. Let's make the message more clear for the physician. Well, if you see the data with placebo, if you stop treatment after 6 months or 1 year, in the following year, you have a 72% rate of recurrence. If you use the dogs, it's 1.3%.
So this means that you have an absolute risk reduction of above 6%. If you consider the number needed to treat, in other words, the number of patients that you need to treat in order to avoid one event, this is 17. So you need to treat 17 patients in the standard treatment in order to avoid one recurrence. Is this a large number? Is a small number? But it clearly depends by the bleeding. But if you see the bleeding, you might be surprised to see that the recurrence rate, the bleeding rate in patients with NOx is 0.3. The placebo is 0.2, almost 0.2. So the absolute risk reduction is 0.11, and the number needed to harm is 900. So this means that extending treatment beyond 6 months, you achieve a remarkable advantage in terms of preventing recurrence, and the trade-off, the price that you have to pay is quite limited. So this is the reason why most of the recent guidelines, they clearly say, whenever possible, please extend anticoagulation beyond 6 months. And this is indeed a remarkable change in clinical practice that was mainly related to the introduction in clinical practice of DOA. But I like to show the data with apixaban. This is a study that we performed about 10 years ago now. Well, in this study, we had the idea to compare the 2 doses of apixaban versus placebo. Let me say again, that all these patients here, they had received either 6 months or 1 year of anticoagulation. So they all have been treated. So the randomization simply regards the extended treatment beyond the 6 months or 1 year. But the results are indeed in front of you, and we were indeed quite surprising to see that both doses of apixaban, 5 milligrams twice a day and 2.5 milligrams twice a day, were similarly effective, and they were more effective than placebo. The recurrence rate on placebo, as you see what was at 1 year, was the usual 9%. So this means that for the first time, this is really something unusual. By reducing the dose of anticoagulant by 50%, it was possible to achieve the same results. This was not possible with warfarin. We tried several times to reduce the intensity of anticoagulation with warfarin, but this was not possible. But again, the most important results were the data about bleeding. But if you see the curves related to placebo in green and in orange, 2.5, these 2 curves are almost undistinguishable. So this means that you can give an oral anticoagulant for 1 year without seeing an excess in terms of bleeding when compared with placebo. Now you really understand why, after the publication of the amplified extension, most of the guidelines, they do recommend, whenever possible, in absence of contraindication for anticoagulants in terms of bleeding, please extend your treatment beyond. And this is indeed the big change. You see what was the conventional management and what is the current management. You actually can use one single drug in the case of apixaban or rivaroxaban, or you can use a short course of LMWH followed by the other agent. So indeed a very remarkable change, one of the most remarkable change in clinical practice in the cardiovascular diseases. So let me move quickly to patients with cancer, because you must say that in the pivotal studies that made the registration of this agent possible, most of the cancer patients were excluded. So it was required to have some specific study in patients with cancer. And why we need this? Well, if you see this cohort study from Professor Brandoni that was made about 20 years ago now, you can really see that if you compare the recurrence rate in patients with cancer and in patients without cancer, the recurrence rate in patients with cancer is 3 times higher.
and bleeding is almost 3 times higher. So this is indeed a very peculiar situation where you have a high rate of recurrence, but you also have a high rate of bleeding. So for this reason, we needed specific studies in patients with cancer. And let me start with the meta-analysis again. These are the studies comparing DOACs, 4 studies, major study comparing DOACs with the standard of care that following most of the guidelines were LMWH, where you clearly see that in terms of recurrent VTE, you have a 38% risk reduction of recurrence. So this really means that by using DOACs instead of LMWH, the old gold standard, you have a clinical advantage. I like to draw your attention about the risk ratio. It was extremely consistent across the 4 major studies. When we move to bleeding, well, we have a different message here because we have indeed an increase of 31% of bleeding, major bleeding in patients receiving DOACs. But if you see the risk ratio in the different studies, these results are different. So this means that in some studies, an excess of bleeding was observed, in some other, it was not observed. And let me show the results of the most recent study, the Caravaggio study. You see the recurrence rate on the left and major bleeding on the right, where you see indeed that apixaban was able to reduce by 35%, at least 35%, the rate of recurrence, and there was not an excess of bleeding, as you can see in the right part of the slide. So this means that the excess of bleeding that was seen with some of the agents, mainly at the gastrointestinal side, was indeed not seen in the Caravaggio study with apixaban. And you have the demonstration here. You see the number of rate of major bleeding in the overall population, and you see also the rate of gastrointestinal bleeding that was very much the same in patients receiving apixaban and in patients receiving dalteparin. So the message here is very clear. By using apixaban in cancer patients, you see a remarkable efficacy, but you don't see an excess in bleeding. Do we have all the data? Are we at the end of the story, or we need some more data? Well, I like to mention very clear that all the studies where a comparison was made between DOACs and LMWH, their duration was 6 months. So we don't know what to do after 6 months. And this is extremely important that this study was actually done. Their recruitment was concluded, and the data will probably be presented at ASH in December in the United States. This is a comparison of the 2 doses of apixaban, 2.5 twice a day versus 5 milligrams twice a day. Very similar scheme of the amplified stension, but in cancer patients. So let me go to the end of my presentation. And when we are dealing with the treatment of proximal vein thrombosis and pulmonary embolism, we can certainly make some conclusions. First of all, we can clearly say at this stage that DOACs are effective and safe, and they are the treatment of choice in the large majority of patients. If you see the most recent guideline, they all say this is the way to go. This is the treatment of choice. We also showed in the amplified extension, and this was confirmed by other study, that in the long term, after 6 months, after 1 year, you can actually safely and effectively use a reduced dose of DOACs, a reduced dose of apixaban. We also know now that DOACs can be used in patients with cancer, and this can be done with effective and safety. We also have, we still have some doubts, and we need some more data in some particular clinical indication. I'm not talking about severe renal failure, severe thrombocytopenia, and the patient with primary brain cancer and brain metastasis. These patients were not included in the main clinical trial for the treatment of 18 cancer, and we need some more data, and I really hope
that this data will come soon in order to close the story and to say that we have indeed a very effective and safe treatment, both for patients with cancer and for patients with no cancer. But I would like to thank you for your attention, and I'm ready to receive some questions, and I hope I will be able to answer them. Thank you very much for your attention. Bài vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua một cái góc nhìn của một cái bác sĩ tim mạch trong việc phòng ngừa rung nhĩ. Trước khi ra bài của giáo sư Abarenko thì tôi cũng có một chút chia sẻ về cái phòng ngừa rung nhĩ, đặc biệt ở Việt Nam cũng như châu Á chúng ta. Như ta biết rằng hiện nay cái tỷ lệ các bệnh nhân chúng ta sống, chất lượng cuộc sống đã cao hơn rất nhiều. Cái lứa tuổi cuộc sống, cái tuổi thọ trung bình của người dân đã cao lên rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng không chỉ ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, cái tỷ lệ số người mà tuổi cao trên 60, trên 70 sẽ gia tăng rất nhiều. Đặc biệt người ta thấy rằng ở Trung Quốc sẽ có khoảng hơn 5 triệu người nam và 3 triệu nữ mà trên 60 tuổi có thể bị rung nhĩ vào năm 2050. Và các anh chị thấy rằng so với một cái bối cảnh chung của Mỹ, Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á, là các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ, cái số bệnh nhân rung nhĩ người ta ước đoán đến năm 2050 ở châu Á chúng ta đã tăng rất nhiều so với hai bối cảnh của Hoa Kỳ hoặc là châu Âu. Và như vậy các anh chị thấy rằng người ta ước đoán chúng ta sẽ có khoảng 2 triệu, hơn gần 3 triệu các bệnh nhân đột quỵ do rung nhĩ, gây ra do rung nhĩ trong cái vào thời điểm năm 2050. Đây quả thực là một cái gánh nặng rất lớn. Ở Việt Nam thì sao? Đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi được công bố từ năm 2016. Và các anh chị thấy rằng trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng tỷ lệ rung nhĩ ở Việt Nam, ở trung tâm bệnh viện 115 có sự khác biệt ở nam và nữ. Nam khoảng 4.5% so với nữ gấp đôi, khoảng 9.3%. Và các anh chị thấy rằng như vậy ước đoán thời điểm năm 2016 chúng tôi đã có khoảng 700 các bệnh nhân đột quỵ rung nhĩ mỗi năm tại bệnh viện 115. Và các anh chị thấy rằng thời điểm đó cái số lượng bệnh nhân của chúng tôi nó chỉ bằng khoảng 50% so với bây giờ thôi. Và như vậy chúng ta thể ước đoán được hơn 1.000 bệnh nhân đột quỵ liên quan rung nhĩ sẽ nhập viện ở bệnh viện 100 hàng năm. Và ta biết rằng trong phòng ngừa rung nhĩ thì không có gì khác hơn là kháng đông cả. Bởi vì là người ta thấy rằng một bệnh nhân rung nhĩ và chúng ta sử dụng kháng đông đó, không cần làm gì khác, chúng ta đã giảm được khoảng 70% các biến cố đột quỵ tái phát. Như vậy kháng đông là giải pháp duy nhất và bắt buộc chúng ta phải hướng đến trên các bệnh nhân bị rung nhĩ. Thì trong cái khuyến cáo năm 2023 của Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã đưa cái mức khuyến cáo 1A lên cho ngoài các thuốc kháng vitamin K, các đồng nghiệp có thể sử dụng các cái thuốc NOAC như apixaban, dabigatran, rivaroxaban hoặc endosaban được xem là những cái lựa chọn mà thay thế. Tại sao là như vậy? Bởi vì trước đó năm 2015 khi chúng tôi làm một cái nghiên cứu trên 3.561 các bệnh nhân đột quỵ của mình, và các anh chị thấy rằng trong cái số này chúng tôi thấy được cái tần suất bệnh nhân đột quỵ mà liên quan rung nhĩ là 6.6%, tức là có khoảng 236 bệnh nhân trong 6 tháng. Và các anh chị thấy rằng hầu hết các bệnh nhân đến với chúng tôi bởi vì một cái niche, khi trong tình trạng niche rất là nặng, chỉ có khoảng 23%, tức là 1/5 các trường hợp là đúng với một cái đột quỵ nhẹ thôi. 35%, 36% là một cái đột quỵ vừa, và đặc biệt 40% là đột quỵ rất nặng hoặc là rất nặng trên 10 với NIST trên 15 điểm. Và các chị thấy rằng một cái bối cảnh mà thời điểm đó tôi rất là thất vọng. Bởi vì khi tôi nhìn đến 236 các bệnh nhân bị đột quỵ mà liên quan rung nhĩ, tôi coi lại cái bệnh sử bệnh nhân này đang được sử dụng thuốc gì, thì các anh chị thấy rằng chỉ có 1.7% các bệnh nhân sử dụng kháng đông mà đạt được cái ngưỡng 2 đến 3. Trong khi đó 15.6% các bệnh nhân được sử dụng kháng đông nhưng mà không đạt được ngưỡng điều trị. Và tôi biết rằng khi chúng ta sử dụng kháng vitamin K mà chúng ta không đạt ngưỡng điều trị, hiệu quả gần như không có gì cả. Và đặc biệt hơn, 20% các bệnh nhân sử dụng aspirin hoặc là aspirin phối hợp với clopidogrel. Và chúng ta thừa biết rằng kháng tự cầu thì chắc chắn không có một chút lợi ích gì so với các bệnh nhân rung nhĩ cả. Và cái điều đáng buồn hơn cả, 64% các bệnh nhân không sử dụng bất kỳ một cái thuốc gì, không aspirin, không kháng đông, không gì cả. Như vậy, cái điều đó nó lý giải được tại sao các bệnh nhân này bị đột quỵ.
Và các anh chị thấy rằng cái câu chuyện qua nhìn cái bức cảnh này, chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ của những người bác sĩ chúng ta rất quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta phòng ngừa bệnh nhân tốt hơn, chắc chắn cái kết cục bệnh nhân sẽ khác. Bởi vì trong cái nghiếu này, khi chúng tôi đánh giá thời điểm kết cục sau 3 tháng, 23% các bệnh nhân mà đột quỵ gan rung nhĩ bị tử vong ngay thời gian nhập viện. Và sau 3 tháng, con số này tăng đến 33.8%. Điều đó có nghĩa là gì? 1/3 các bệnh nhân đột quỵ liên quan nhĩ sẽ tử vong. Và quan trọng hơn, các anh chị thấy rằng cái số bệnh nhân mà có thể đi lại được sau đó chỉ có 1/5 thôi, khoảng 23%. Và như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù chúng tôi đã làm tất cả những gì được, điều trị tiêu sợi huyết, lấy khối dụng cụ, chỉ có 1/5 cơ hội các bệnh nhân rung nhĩ gây ra đột quỵ có thể đi lại được sau thời điểm 3 tháng. Một cái kết quả rất là kém, 1/3 trường hợp khác tử vong. Và như vậy nếu chúng ta nhìn lại cái bối cảnh phòng ngừa của Việt Nam hiện nay, chỉ có 2% các bệnh nhân đột quỵ rung nhĩ đến với chúng tôi được phòng ngừa bằng thuốc kháng đông. Và chúng ta, cái điều mà mong mỏi chúng ta, tôi hiện nay mơ ước là các anh chị, làm sao chúng ta thấy 63% các bệnh nhân mà không được xài gì cả, làm sao chúng ta có thể tác động, làm sao chúng ta có thể tư vấn bệnh nhân được điều trị kháng đông. Nếu như những bệnh nhân đang điều trị kháng đông INE chúng ta không đạt được ngưỡng, chúng ta chuyển sang NOAC không cần theo dõi. Bởi vì khi bệnh nhân không đạt được ngưỡng, chứng tỏ rằng cái vấn đề theo dõi của bệnh nhân có vấn đề. Như vậy nếu chúng ta chuyển những bệnh nhân không đạt ngưỡng đó sang NOAC, và đặc biệt những cái bệnh nhân sử dụng kháng tạo tiểu cầu cũng chuyển sang sử dụng NOAC, thì tôi tin rằng cái kết cục, cái số phận chúng ta thay đổi rất nhiều các cái số phận của bệnh nhân rung nhĩ ở Việt Nam. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái bối cảnh ở Việt Nam cũng như ở châu Á, chúng ta thấy rằng rung nhĩ được xem là một cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng. Và thực tế đáng buồn, kháng tạo tiểu cầu lại là cái thuốc ưa chuộng của các bác sĩ khi bệnh nhân có rung nhĩ, và sử dụng kháng vitamin K nó lại rất là đa số, rất là ít sử dụng đối với những cái bệnh nước ở châu Á so với các bệnh nhân phương Tây. Như vậy cái công việc của chúng ta làm sao sẽ rất nặng nề hơn nữa để giúp cho bệnh nhân điều trị, phòng ngừa, và tôi nghĩ rằng điều đó chúng ta sẽ mang lại một lợi ích rất lớn cho các bệnh nhân. Bài tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nhà giáo sư Pierre Amarenko. Giáo sư Pierre Amarenko các bạn đã biết rồi, một giáo sư rất nổi tiếng không chỉ ở Pháp, ở châu Âu và ở thế giới. Giáo sư Pierre Amarenko được xem là người đầu ngành, đặc biệt ở trong cái lĩnh vực về kiểm soát cholesterol. Nhưng mà không chỉ vậy, giáo sư Amarenko cũng là những người leader cho các cái thử nghiệm lâm sàng về kháng tạo tiểu cầu cũng như là kháng đông. Hôm nay giáo sư Pierre Amarenko sẽ chia sẻ với chúng ta về một cái khía cạnh phòng ngừa đột quỵ liên quan đến rung nhĩ. Xin mời giáo sư Amarenko. Please welcome Professor Pierre Amarenko. Good morning. Please let me first Xin kính chào tất cả quý vị. kind invitation. Tôi muốn cảm ơn vì đã Xin mời cảm ơn tôi lời đến buổi mời họp ngày hôm nay. đã tới. So my task today is to Nhiệm vụ của tôi hôm nay là trình bày về việc phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ. prevention patient with atrial fibrillation. And this is my Đây là phần công bố tài trợ của tôi. So you have seen this slide, but this is the bottom line. Các bạn có thể thấy rằng những bệnh nhân nhồi máu não mà có rung nhĩ thì có tăng nguy cơ tử vong so với những bệnh nhân đột quỵ mà không có rung nhĩ. Và nguy cơ này có thể tồn tại trong vòng 8 năm sau khi đột quỵ. Các bạn có thể thấy rằng những bệnh nhân đột quỵ mà không có rung nhĩ thì tỷ lệ tử vong là thấp hơn. Và các bệnh nhân có rung nhĩ sẽ có tăng nguy cơ đột quỵ tái phát.
Trong vòng năm đầu tiên sau cái đột quỵ, các bạn có thể thấy nguy cơ này tăng rõ rệt hơn so với những bệnh nhân không có rung nhĩ. Đây là sổ bộ nghiên cứu WATCH-AF. The patients with contraindication to oral anticoagulant after a stroke and atrial fibrillation, and the one-year mortality in these patients were much higher than in patients là cao hơn. Anticoagulant, and the one-year stroke recurrence was also higher. Tỷ lệ You see that the tái phát candidate for left của đột quỵ trong vòng 1 năm occlusion had an intermediate risk between those with on long-term oral anticoagulant and those who could not receive oral anticoagulant. Mà không có được sử dụng các loại kháng độc. Also, stroke survivors face a persistent neurological deficit with a high proportion at 6 months post-stroke. Ở đây chúng ta có một cái tỷ lệ cognitive deficits. Hemianopsia, aphasia, sensory deficit. So disability after stroke and atrial fibrillation is very prevalent. And we know that disability drives the cost of thúc đẩy gia tăng cái chi phí gánh nặng của đột quỵ. By MRS. This is a cost in euro. Đây là thang điểm về ranking scale. Fortunately, we have đầu tiên chúng ta cần lưu ý to reduce this death rate and this chúng ta cần kéo giảm cái tỷ lệ về tử vong cũng như là tỷ lệ tàn phế vitamin K antagonist, của mình. Nếu như chỉ sử dụng vitamin K and DOAC, we know that và khi chúng ta so sánh giữa kháng vitamin K and that khoảng cỡ 65% improve this bạn overall có cải thiện tốt hơn by reducing the risk by 70%. Bằng cách làm giảm cái nguy cơ này một cách đáng kể khi sử dụng các loại đồ. Ví dụ như apixaban showing that ischemic stroke was reduced, quite not reaching statistical significance. Myocardial infarction was neutral. All-cause mortality was reduced. So this is a very important result with DOAC compared to warfarin. And the most important result, of course, is the reduction of hemorrhagic stroke, and particularly intracranial hemorrhage with DOAC compared to warfarin. How about our patient admitted in stroke unit? First, we'll see the patient who is coming with atrial fibrillation and an hemorrhagic stroke. We know, as we said, that the treatment with vitamin K antagonist is delicate because we need a narrow target INR. Below this target, there is a high risk of recurrent stroke, and above this target, there is a high risk of intracranial bleeding. And this is a kind of bleeding we can have with oral anticoagulant. And we know that bleeding complication is associated with the poorest outcome in this patient. This is a paper by Stuart Connolly from the active trials showing that hemorrhagic stroke had the poorest outcome compared to other outcomes like ischemic stroke, myocardial infarction, extracranial bleeding, and subdural hemorrhage. What are the causes of hemorrhagic stroke in patients with atrial fibrillation on oral anticoagulant? First, too high INR with fluctuation and excessive anticoagulation. Oral anticoagulant taken twice or more in patients with cognitive impairment, for example, and also coexisting disease like amyloid angiopathy, hypertension, and small vessel disease
strengthening the case for a tight control of blood pressure in patients on oral anticoagulant. Arteriovenous malformation and arterial aneurysm, brain tumor, hemopathy, cerebral infarction, hemorrhagic transformation, cranial trauma, and age. And also, of course, vitamin K antagonists and NOAC that intrinsically increase the risk of bleeding. So in Aristotle, comparing apixaban to warfarin, there was a significant reduction in major bleeding, particularly intracranial bleeding. You see that there was a 31% relative risk reduction in major bleeding and a 58% relative risk reduction in intracranial bleeding. So this is, of course, a very important result for us neurologists. And this risk of major bleeding was consistent across all CHADS and CHADS-VAS score and also ASBLED score. Intracranial bleeding was also consistently reduced across CHADS score and CHADS score and ASBLED score, as you can see on this graph. This is the risk of bleeding in different trials, and you see that apixaban had the best profile for reducing major bleeding in patients with atrial fibrillation, and there was no increase in GI bleeding at variance with other compounds. How about patients with atrial fibrillation in Aristotle with prior stroke? And this is a paper by Darniston in the Lancet Neurology showing that patients with previous stroke or TIA on warfarin had a much higher risk than patients with previous stroke or TIA on apixaban in the Aristotle trial, with an NNT of 54, which is quite good in secondary stroke prevention. In patients with stroke, with prior stroke in Aristotle, you see the risk of bleeding was overall reduced. Similarly to the patients without prior stroke or TIA. And regarding intracranial bleeding, there was also a strong reduction, 45% reduction in intracranial hemorrhage in patients who had stroke and who had stroke and atrial fibrillation, and no increase in gastrointestinal bleeding. So coming back to the WATCH-AF registry, we looked at the reason for contraindication to anticoagulant in this registry, which was dedicated to see the indication of left atrial appendage occlusion. But in these patients, we found that, of course, patients with high MRS 4, 5 were usually contraindicated to anticoagulant, and patients also with previous intracranial hemorrhage. So how to deal with these patients with intracranial hemorrhage and oral anticoagulant and atrial fibrillation? So there was this first paper in the JAMA in 2015 from German colleagues showing that resumption of anticoagulant after intracranial hemorrhage was followed by lower risk of death than patients who were not treated by anticoagulant. And they found also that there was a low rate of recurrent ischemic stroke in patients with resumption of anticoagulant, restarted on anticoagulant, with
small increase in intracranial bleeding, but not quite significant. Of course, this was a registry subject to bias. So what about clinical trials? So there have been one trial published in 2021 by our colleague from Netherlands, showing comparing apixaban to no anticoagulant in patients who had intracranial hemorrhage and atrial fibrillation. As you can see, the primary outcome was neutral with 26% and 24% in apixaban and avoid anticoagulant arm. Note that the numbers were very small, 50 patients versus 51 patients. And looking at ischemic stroke, it was similar between the two groups. So again, this is a very small trial, and at least there was no signal there was a signal of a reduction of ischemic stroke, if I can say that, because we would have expected an increased risk without anticoagulant. But we have ongoing trials that will soon answer this question. I think that we will have soon results, perhaps at the World Stroke meeting. The ASPIRE trial, the STAT-ICH trial, and the ENRICH-AF trial that will present probably at the WSC Congress results in one arm of the trial. So what are the guidelines for patients with intracranial hemorrhage and atrial fibrillation? So the guideline is if cardioembolic risk is high and the risk of new hemorrhage is low, we can restart new oral anticoagulant 10 to 14 days after intracranial hemorrhage. For patients with low cardioembolic risk and high bleeding risk, we should carefully consider reinitiation of DOACs. They are contraindicated unless bleeding risk has been reversed. And we should consider non-pharmacological strategies instead of NOACs, like ablation or occlusion of the left atrial appendage. I think there will be a talk this afternoon on this topic. So how about patients admitted in stroke unit with ischemic stroke, TIA, or cerebral infarction? We know, as we have seen with Dr. Nguyen, that warfarin is underused in Asia as well as in Europe and Western countries. You see that only 60% of the patients were treated correctly with warfarin. With the Garfield registry, we have seen that the advent of DOACs increased over time the use of anticoagulant. But still, there are patients who are not treated with anticoagulant because they have contraindications. So there is room for other strategies than anticoagulant. So compare the comparative efficacy of NOAC to warfarin in stroke and systemic embolism is displayed here in the different trials. You see that they are all going in the right direction. In Aristotle, apixaban reduced the risk of stroke compared to warfarin in patients who had a previous stroke or TIA. And the recommendations is that patients with non-valvular atrial fibrillation
under the age of 65, they should be receive no antithrombotic therapy. The patients with CHA2DS1 or above, we should consider oral anticoagulant, and particularly after assessment of bleeding complication, NOAC preferred to a vitamin K antagonist. So the question now is when to start anticoagulation after an ischemic stroke or TIA. It has been covered by Jeff Donnan nicely. If the infarct size is not expected to increase the risk of secondary intracerebral bleeding, we can reinitiate anticoagulation in patients with TIA after 1 day, in patients with small non-disabling infarct after 3 days, in patients with large infarct not before 2 weeks. And TIA of cardioembolic origin, we can restart NOAC as soon as possible, and bridging with low molecular weight heparin is not required, and aspirin is not recommended in association to NOAC. So the ELAN trial was covered by Jeff Donnan, and you know that this trial showed that earlier anticoagulation versus later anticoagulation, the result was neutral, but quite in favor of earlier anticoagulation, as we can see on this graph. Looking at the primary outcome and the recurrent ischemic stroke with no increase in major extracranial and intracranial bleeding. So you have here the numbers were well in favor of early anticoagulant, although the result again was not quite significant. But given all the evidences, we can probably use early anticoagulation. Another important topic for us, neurologists in stroke unit, is those patients with no cause found after the ischemic stroke, but you suspect strongly an atrial fibrillation. What to do for these patients? The patient with covert atrial fibrillation. So the Arcadia trial has been presented recently with 1,000 patients randomized with a median NIHSS of 1. And that was apixaban versus aspirin in patients with ESUS and atrial cardiopathy, defined mostly in that trial on NT-proBNP in 60% of the patient, but note that there was a low cutoff used, and hyperexcitability of the patient, and only 1.8% were randomized based on echocardiography data. So the primary outcome was 4% in both groups, and the safety was good with apixaban over aspirin. But this trial is inconclusive. We have the Atticus trial with 500 patients randomized in Germany, with the endpoint being new FLAIR and DWI lesion, with a 1-year follow-up. This is again ESUS patients with a plan for implantable monitoring device, where results are pending. Oh, I missed 2 slides. So the 2 slides were the SPICAF trial, which is now funded in France for 1,100 patients. So I should say that I discussed with Pfizer about these 2 slides because it delayed it without saying me, and I'm very annoyed that these slides were deleted by the company. The SPICAF trial is really to answer this important question. In 1,000 patients, we randomize the patients to either immediate anticoagulant, whatever the anticoagulant used by the investigator, versus no anticoagulant.
The patient randomized are those with high suspicion of atrial fibrillation based on clinical data, that is multiple infarction, anterior posterior circulation, or one brain infarction and one renal or splenic infarction, or a single infarction but atrial cardiopathy defined by more defined by left atrial appendage, large left atrial appendage, spontaneous echocontrast, or low velocity in the atrial appendage, and very high NT-proBNP. And also patients with single infarction, but above the age of 85. So a very different inclusion criteria than the Arcadia trial that may make this trial positive. So in conclusion, after an ischemic stroke, when to restart oral anticoagulant immediately if TIA and minor stroke, provided no intracranial hemorrhage and neuroimaging. A week after in mild stroke, 15 to 21 days after a severe stroke. I think that after a severe stroke, even after ELAN trial, we should wait 15 to 21 days. But we could treat earlier the patient than a week. Should we restart oral anticoagulant in patients who had a history of intracranial hemorrhage and atrial fibrillation? So as you saw the recommendation, if the hemorrhage is lobar, no, because amyloid angiopathy may be on board. If non-lobar, maybe, and we may consider also left atrial appendage occlusion, but we will have soon trials presented. Should we use RTPA in acute stroke in patients with AF and oral anticoagulant? On warfarin, yes, if INR is less than 1.7. On dabigatran, yes, if PT and EPTT is normal. On 10A, no, and otherwise consider thrombectomy. In case of ICH or oral anticoagulant, should we reverse anticoagulation? This is likely too late, but we could consider Praxbin in case of dabigatran, and Dexanet in case of 10A inhibitor, or FFP or PCC, but we will have soon also the result of the NXRI trial, looking at andexanet efficacy. In case of perceived contraindication to oral anticoagulant, left atrial appendage is an option, like resume anticoagulation, but this is pending also results of randomized clinical trial. Thank you for attention. Thank you very much, Professor Amarenko. Any question from audience? Các bạn có thời gian cho một câu hỏi. Có đồng nghiệp nào có câu hỏi này dành cho giáo sư Amarenko? Okay, I just have a question for you. Because we don't have indication for anticoagulation for PFO. Because PFO. Yeah, because it's the Navigas ACES and others trial to compare NOACs compared with aspirin in excess is negative. So, but a lot of doctors believe it. If the patient with diagnosis is BFO, maybe the patient get benefit with NOACs. Do you think about it? The question is about PFO, and yeah. NOACs. And NOACs. Yeah, the question of PFO is very interesting because we are left with closing PFO in patients with cryptogenic stroke, although the comparison has been between PFO closure and antiplatelet agent mostly. But we have no comparison with NOAC. And that would be something very important to do, because if we believe in the transcardiac emboli, that is a venous
thromboembolism to the brain through the PFO, then we should consider anticoagulant rather than antiplatelet agent as a comparator. So we know that the company push to close the PFO and the guidelines also, but I think we are missing a trial comparing PFO closure to DOACs. Thank you. Thank you very much. Không biết giáo sư Anneli có online không ạ? Xin hỏi. Có một câu hỏi của các đồng nghiệp dành cho giáo sư Professor Anneli. Yes, I am. Yes, I am. I am Một here. đồng nghiệp hỏi giáo sư Anneli là một cái trường hợp lâm sàng mà được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 3. Cái Compass CAT score là 7. Yeah. Và đồng nghiệp hỏi là cái sau 2 ngày thì bệnh nhân này nhập bệnh viện thì bởi vì một cái đột quỵ cấp, thì hỏi rằng chúng ta có nên cái việc chúng ta phòng ngừa huyết khối tim mạch sâu tốt nhất là như thế nào? Well, first of all, let me say that this is a very intriguing case. Patients with lung cancer are indeed at very high risk for both VTE and atrial fibrillation, both. Probably this patient was undertreated because the dose of DOACs that is used for prophylaxis in cancer patient is lower than the dose that is required for the prevention of stroke in patients with AFib. So it's not surprising that this event actually may occur. One option could have been to make a screening for AFib in this patient, because the risk of AFib in patients with cancer, especially lung cancer, is extremely high. So going back to your first question, could we do better for VTE prophylaxis? I would say, could we do better for both prophylaxis of VTE and AFib? And my answer is yes, but we need to know that this patient is at high risk for AFib. In this particular case, we would actually use an higher dose of DOACs. Concerning the second part of the question, when the anticoagulation should restart, but let me say that this was fully covered by the previous speaker. Let me say that I would restart DOACs, the sooner the better, as it was said before. Let me remark again that in these patients, NMWH is not required and aspirin is not required. So this patient probably will receive a DOACs at a regular dose, not a prophylaxis dose for VTE, and this would cover both the prevention of stroke and the prevention of VTE. So in principle, I think that one possible reason for this patient getting a stroke was the dose of apixaban or whatever DOACs was probably ineffective. The screening is probably necessary in this patient. I doubt that this patient had no AFib at all. And third, I would follow the recommendation suggested by the previous speaker concerning the suggestion and indication about when to restart treatment of an ischemic stroke. Okay, thank you very much, Professor Anneli. Chúng ta đã hết cái thời gian của cái phiên hội thảo Pfizer của công ty Pfizer. Chúng ta sẽ đến phần giải lao và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cái phiên ăn cơm trưa lúc 12 giờ tại hội trường Forum A này. Xin mời các đồng nghiệp tạm nghỉ. Thank you.